good morning all of you. So in the previous class we have already seen about the paper chromatography and thin layer chromatography. We have seen that in paper chromatography we use the filter paper as the stationary phase and the solvent as the mobile phase, whereas in the thin layer chromatography we use a powder adsorbent mixed with the solvent, that is we prepare a slurry and spread it over a glass plate and it acts as the stationary phase and the solvent it acts as the mobile phase. In both the cases we were having three types of chromatographies, that is we were having ascending type chromatography, descending type chromatography and the radial chromatography. So we were having three types of chromatographies, and even we have seen the two-dimensional chromatography where we make use of the two solvents to separate the components. Now today we are going to see the column chromatography. Actually this was developed by the American petroleum chemist named D.T. Day in 1900 and M.S. Sweat. Actually, he was the botanist in 1906. He used an adsorption columns in his investigation of plant pigments. So, it was not until about 1930 that the method was used extensively by the chemists. Actually, the column chromatography, it is also known as adsorption chromatography. Now, let us see the principle lying behind this column chromatography. Actually, it is known that the rate of adsorption varies with the given adsorbent for different materials. This principle of selective adsorption, it is used in column chromatography. Now, actually what happens in this method is, the mixture to be separated, it is dissolved in a suitable solvent and allowed to pass through a tube containing the adsorbent. The component which has greater absorbing power is adsorbed in the upper part of the column and the next component is adsorbed in the lower portion of the column which has lesser absorbing power than the first component. This we can easily see. Just I will share the screen. You can have a look over this screen. Yeah, can you see the screen here? Can you see the screen here, ma? Are you able to see this? Yes. So now in the column chromatography, if you see this, what is the principle lying behind here is, in this method, the mixture to be separated, it is dissolved in a suitable solvent and you can see there, and it is allowed to pass through a tube containing the adsorbent. I will again explain you in detail. First listen to the principle. Then the component which has greater adsorbing power, it is adsorbed in the upper part of the column and the next component it is adsorbed in the lower portion of the column which has lesser adsorbing power than the first component. This process is actually continued. As a result of the materials are partially separated and adsorbed in the various parts of the column. The initial separation of the various components can be improved by passing either the original or some other suitable solvents slowly through the columns. Now you can see here the various bands present in the column become more defined. You can see these bands in different colors. These are the resolved bands with different colors, green, orange and pink. Now the various bands present in the column become more defined. The banded column of the adsorbent is termed as the chromatogram.
and the operation is spoken of as the development of chromatogram. The portion of a column which is occupied by a particular substance, it is called its zone. The narrower the zones, the longer the number of substances which can be separated in a column of a definite length, and the more concentrated are the elutes. Now, in order to separate or to estimate the various constituents, two procedures may be adopted. After development, the column of adsorbent may be pushed out of the tube. The various zones are cut with a knife at boundaries, and the substances present in the zones extracted with a suitable solvent. This process of recovery of constituents from the chromatogram is known as elution. Now the other one is, after development, the column may be washed with more solvent, now termed the eluent, and each component is collected separately as it reaches the end of the column and is released. So you can see in the figure the process of separation of a mixture of different substances. That is, first we have separated the green band, then we have seen the orange one, in this way. Now let us have the details of this column chromatography. Wait a minute. Are you able to see the screen properly? Yes. Now coming to the detail of this. The apparatus used in this column chromatography is actually a simple straight glass tube. We use a simple straight glass tube tapered at the bottom and often fitted with a top, still commonly used. So now here the length to diameter, it should be greater than 20:1 ratio. So normally the standard one which we take is 40:1. This tube is about 20 to 30 centimeters long. The tube which you are seeing in the screen, the length should be 20 to 30 centimeters long and the diameter is 2 to 3 centimeters. Now this may hold 50 to 100 grams of adsorbent and may retain several grams of adsorbate. Now the adsorbent is supported on a plug of cotton or glass wool may be employed. You can see it in the diagram, glass wool or plug. అంటే మనం కాలం క్రోమాటోగ్రఫీలో తీసుకునేటటువంటి కాలం ట్యూబ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇలా సన్నగా పొడవుగా ఉండాలి. ఆ పొడవు ఎంత ఉండాలి అంటే 20 to 30 సెంటీమీటర్స్ పొడవు ఉండాలి అండ్ డయామీటర్ ఇట్ షుడ్ బి 2 to 3 సెంటీమీటర్స్లో ఉండాలి. తర్వాత ఆ కింద వైపున మనం ఏం యూస్ చేస్తున్నాం, గ్లాస్ వూల్ యూస్ చేస్తున్నాం. So we are using a glass wool. 1 minute. Somebody is joining, I think. But you should join at the beginning itself. Wait. Yes. Now ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్లో మనము 50 to 100 grams ఆఫ్ అడ్సార్బెంట్ అండ్ మనం దీంట్లో రీటైన్ చేయగలం. నౌ లాంగ్ అండ్ నారో ట్యూబ్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ డిఫికల్ట్ సెపరేషన్స్. కొంచెం డిఫికల్ట్ సెపరేషన్స్ అంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉండేటివి అయితే ఇంకొంచెం పొడవైన ట్యూబ్స్ని మనం యూస్ చేస్తాం. నౌ డయాగ్రామ్లో చూసామంటే యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ స్టేషనరీ ఫేస్ అండ్ ఎ సాల్వెంట్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్. ఏవైతే మనం దేంట్లో నుంచి అయితే కాంపోనెంట్స్ మనం సెపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని మనము సాల్వెంట్లు ఇక్కడ పైన మిక్స్చర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఉంది మనకి. ఈ మిక్స్చర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ నుంచి మనము కాంపోనెంట్స్ దాంట్లో 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటే అన్నిటిని మనం సెపరేట్ చేస్తాం డిఫరెంట్ బ్యాండ్స్ లాగా. పైన నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే మొబైల్ సాల్వెంట్ మనం పైనుంచి ఇలా పోస్తూ ఉంటాము and you are having a stationary phase in between this. Now what is this stationary phase? ఈ stationary phase it is an adsorbent.
అసలు ఈ అడ్జార్బెంట్లో నుంచి మనము ఈ కాంపోనెంట్స్ని వేరు చేస్తాం. మిక్చర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అడ్జార్బెంట్ పైన వేస్తున్నాము. ఆ పైన వేసిన తర్వాత దాంట్లో నుండే మనకేమొస్తున్నాయి అంటే, లెట్ మీ జాయిన్ దిస్. ఎస్, సో మిక్చర్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్స్ మనము పైన వేస్తున్నాం. దానిపై నుంచి మనం సాల్వెంట్ పోసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అదే కిందికి కొంచెం జారుతూ వస్తుంది ఆ మిక్స్చర్. జారినప్పుడు ఈ అడ్జార్బెంట్లో దాని స్పీడ్ వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఏ విధంగా అయితే మనం పేపర్ క్రోమాటోగ్రఫీలో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దాట్ యాజ్ ది సాల్వెంట్ గోస్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్, what happens, the components A, B, C, D, they start getting separated. In the same way here also we use this mixture of the compounds above the adsorbent and we just pour the solvent over it. When the solvent is poured, what happens, the components from the mixture of the compounds, they get separated when they move in the adsorbent. Now if you take this adsorbent, in order to obtain columns with good filtration properties, the adsorption should have the following characteristics. What type of characteristic an adsorbent should have? ఒక స్టేషనరీ ఫేస్లో అడ్జార్బెంట్ ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటేంటివినని, ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి ఒక అడ్జార్బెంట్కి టు బి యూజ్డ్ ఇన్ ది కాలమ్ క్రోమాటోగ్రఫీ అంటే, దేర్ పార్టికల్ షుడ్ బి స్ఫెరికల్ ఇన్ షేప్ అండ్ యూనిఫామ్ ఇన్ సైజ్. ఫస్ట్ వన్. సో పార్టికల్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే, దే షుడ్ బి స్ఫెరికల్ ఇన్ షేప్, రౌండ్గా ఉండాలి, అండ్ యూనిఫామ్ సైజ్ ఉండాలి. Their mechanical stability must be great enough to prevent the formation of fine dust which might be deposited in the channels of the packing. So we should see that there is no dust present in it, and they should not react chemically either with the eluting solvents or with the sample components. There should not be any chemical reaction between them, and they should contain as small amount of soluble components as possible, and they should be categorically inactive and as a rule have neutral surface. So let us have some of the examples of the adsorbents. What are all we can use as an adsorbent? ఏమేమి వాడచ్చు మనం adsorbents గా? ఒకటైతే మనము అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ activated by heating to about 200 to 300 degrees Celsius in a current of air, or we can also use carbon dioxide. Actually it is a widely used adsorbent. And other adsorbents we can say the silica gels, activated charcoal, magnesium oxide, magnesium carbonate, calcium sulfate, barium carbonate, etc. So these are all the adsorbents we use. Am I audible, ma? Amuda, Lokesh? Okay then. Is it clear? Voice is clear for you? Okay then. I will continue. So we have to use these type of adsorbents over here. So how do we prepare this adsorption column? Now we have seen that how that is what are the different types of adsorbents to be used here. ఎలాంటి స్టేషనరీ ఫేస్ని మనం వాడతామో దానికి ఉండవలసిన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆర్ ది క్వాలిటీస్ ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూసాం. నౌ వీ సీ దట్ హౌ ఈస్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అడ్సార్ప్షన్ కాలమ్స్. యాక్చువల్లీ ద గ్లాస్ వూల్ ఆర్ ది కాటన్ ప్లగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ ఫర్ ది కాలమ్. కింద మనకి చూడండి డయాగ్రామ్లో గ్లాస్ వూల్ అని ఉంది కింద వైపున. నౌ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ది సపోర్ట్ ఫర్ ది కాలమ్. అది కాలమ్కి సపోర్ట్ చేయడానికి, అంటే ఇటు అటు అంటే దానికి ఏం చేస్తాం మనము, కాలం ఎలా ఉంటుందంటే సంథింగ్ లైక్ చాక్ పీస్ లాగా ఉంటుంది, మెత్తగా ఉంటుంది, కానీ అలా ఇటు అటు పోకుండా ఖచ్చితంగా నిలబడాలి అంటే దానికి ఒక సపోర్ట్ అనేది ఉండాలి. ఫర్ దాట్ వీ యూజ్ దిస్ గ్లాస్ వూల్ ఆర్ ది కాటన్ ప్లగ్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ కెప్ట్ ఇన్ పొజిషన్ ఇన్ ద ట్యూబ్. The tube is then clamped vertically. Now the adsorbent is added in portions so that the tube is packed uniformly with the adsorbent. Whenever any portion is added, it is pressed from above with a flattened glass rod before the next portion is added. This is continued till nearly 2/3 of it is filled. అంటే మనం దీన్ని మామూలుగా ఏం చేస్తాము, ఒక ప్రిపరేషన్ ఎలా చేస్తామంటే ఒక స్లర్రీ
the procedure, actually how does the procedure is involved? Preparation of slurry of the adsorbent in a suitable liquid medium, and it may be a petroleum ether or sometimes as the same solvent which is being used in the chromatographic process. Now the slurry is added to the tube gradually a little at time. మనము ఏదైతే పౌడర్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నామో దాన్ని ఒక స్లర్రీ లాగా, అంటే ఒక పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకొని మనం దాంట్లో వేస్తాం అడ్జార్బెంట్ని. అడ్జార్బెంట్ బాగా నీట్గా దాని లోపల ఖచ్చితంగా నిలబడాలి అంటే పైనుంచి ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫ్లాట్గా ఉండే గ్లాస్ రాడ్ తీసుకొని దాన్ని మనం ఇలా కొడతామంట లోపల. అంటే ఏమని అర్థము, బాగా ప్యాకింగ్ జరగాలి అని. ఆ షేప్లో ఇక్కడ మనకు కనపడుతున్నది లైట్ కలర్లో ఆ షేప్లో మనకు ఆ ప్యాకింగ్ జరగాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాము, ఆ పౌడర్ని సాల్వెంట్లో మిక్స్ చేసుకొని దాంట్లో వేసి వీఆర్ జస్ట్ మనం దిమ్మిస్ని ఎలా కొడతాం మనము బాగా కింద సెట్ అవ్వడానికి, అలాంటి ఫ్లాట్ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఉంటుంది. దాంతో మనం కొట్టి ఏం చేస్తున్నాం, దాని ప్యాకేజ్ని ఇలా సెట్ చేస్తున్నాం అడ్జార్బెంట్ని. తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కంటిన్యూడ్ టిల్ అ కాలమ్ ఆఫ్ డిజైర్డ్ హైట్ ఈజ్, ఒక ఇంత హైట్ ఉండాలి అడ్జార్బెంట్ అనుకున్నంత వరకు మనం ఆ అడ్జార్బెంట్ని దాంట్లో వేస్తాం. నౌ వాట్ టైప్ ఆఫ్ సాల్వెంట్స్ టు బి యూజ్డ్. ఇప్పుడు మనం ఒక స్టేషనరీ ఫేస్ అనేది రెడీ చేసుకున్నాం. వీ హ్యావ్ సీన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ అడ్జార్బెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు యూస్. ఆ అడ్జార్బెంట్స్ని ఏవైతే మనం యూజ్ చేసినామో దానికి ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అండ్ దాని తర్వాత దాంట్లో కింద మనము గ్లాస్ ట్యూబ్ కింద గ్లాస్ వూల్ పెట్టుకొని సపోర్ట్గా పెట్టుకొని దానిపైన అడ్జార్బెంట్ని యాడ్ చేసుకుంటాం ఒక హైట్ వరకు. ఆ హైట్ వరకు యాడ్ చేసేటప్పుడు అది నీట్గా సెట్ కావాలి అనేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఆ స్లరీని పైనుంచి ఏం చేస్తాం, ఒక గ్లాస్ లాంటి ఫ్లాట్ అండ్ గ్లాస్ రాడ్ ఒకటి తీసుకొని దాన్ని అలా చిన్న చిన్నగా కొట్టి నీట్గా సెట్ చేసుకుంటాం ఆ ప్యాక్ని. నౌ అది యూజ్ చేసిన తర్వాత వాట్ టైప్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ టు బి యూజ్డ్ అనేది చూద్దాం మనం. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మిక్స్చర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ని ఇక్కడ పైన వేసుకుంటున్నాం. ఏ మిక్చర్లో నుంచి అయితే మనం కాంపోనెంట్స్ని సపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో that mixture of compounds, it is used at the top, and from the above we are using the solvent. Now the choice of solvents will naturally depend on the first place upon the solubility relations of the substance. Now actually the solvents generally employed possess boiling points between 40 degrees Celsius and 85 degrees Celsius. The most widely used medium, it is actually the petroleum, and others you can say like cyclohexane, carbon disulfide, benzene, chloroform, carbon tetrachloride, methylene chloride, ethyl acetate, ethyl alcohol, acetone, etc. can be used as the solvents. The solvents, these commonly used as mobile phases. So just now we have seen that adsorbent, it is used as a stationary phase, and the solvents, they are used as the mobile phase in the column chromatography. Now these can be arranged according to their increasing eluting powers. So which is having the more eluting powers means mostly the formamide is having the highest eluting power. Eluting power means fast గా కిందికి ఇలా దిగజారి దాన్ని మనం సాల్వెంట్ క్లియర్ చేసుకుంటూ రావడం అన్నమాట. Then you are having water, then methanol, ethanol, N-propanol, acetone, pyridine, ethyl acetate, these all are all the solvents used as the mobile phase. Now the solvents used in the chromatography, they have three functions to perform. Three functions. Ye functions, they serve to introduce the mixture of the columns. Then mixture of the columns ని మనకు అక్కడ వేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. First of all, they affect the process of development by which the zones of chromatogram are separated to their fullest extent when used for this purpose, and they are also used to remove the required content of each zone from the mechanically separated parts of the column or from the columns as a whole after it is partly developed. Now the solvent used for this purpose are called eluents. ఇది ఒక టెక్నికల్ టర్మ్స్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ ఏదైతే సాల్వెంట్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామో దేనికి, ఈ
మిక్చర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ నుంచి కాంపోనెంట్స్ని వేరు చేయడానికి ఏదైతే మనం సాల్వెంట్స్ని పైనుంచి ఇలా పోసి యూస్ చేస్తామో దాన్ని మనము ఇల్యూయెంట్స్ అంటాం. ఈ విధంగా సపరేట్ చేస్తున్నాం కదా మనము, దీన్ని మనం ఇల్యూషన్ అంటాం. ప్రాసెస్ని ఏమంటాం మనం? ఇల్యూషన్. ఆ సాల్వెంట్ని ఏమంటాము అంటే ఇల్యూయెంట్ అంటాం. దట్ సాల్వెంట్ వి కాల్ ఇట్ as ఇల్యూయెంట్ అండ్ ఆ ప్రాసెస్ని ఇల్యూషన్. తర్వాత ఎలా మనము సొల్యూషన్ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. పైనుంచి సొల్యూషన్స్ వేస్తున్నా అంటున్నా, the top of the column it is covered by a plug of cotton wool. Some solvent is put over it through a funnel. The rate of the flow of the solvent through the column it is controlled by a suction pump. Now the solvent it should percolate at the rate of 4 to 10 centimeter per minute in a 5 centimeter tube. Now the solution is added through a funnel or tap funnel. పైనుంచి మనం ఫనల్ యూస్ చేసుకొని ఏం చేస్తామంటే సాల్వెంట్ని వేస్తాం. వేసిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి వైలెట్ కలర్లో ఏంటంటే శాంపుల్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో మనకి ఎన్నో రకాలైన కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ పైనుంచి మనం ఏం చేస్తాము, సాల్వెంట్ని ఫ్లో చేస్తాం. ఈ మధ్యలో ఎల్లో కలర్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకి అబ్జార్బెంట్ స్టేషనరీ ఫేస్ ఉంటుంది. పైనుంచి సాల్వెంట్ ఇలా డ్రాప్ బై డ్రాప్ పడేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమవుతున్నది, కాంపోనెంట్స్ మెల్లిమెల్లిగా వేరవుతాయి. ఇక్కడ మనకి 2 కలర్స్లో 2 వేరు కాంపోనెంట్స్ చూపిస్తున్నారు. డార్క్ బ్లూ కలర్లో ఒకటి, రెడ్ కలర్లో ఒకటి. సో మొబైల్ ఫేస్ మనం పైనుంచి వేస్తున్నాం, మాలిక్యూల్స్ సపరేట్ అవుతున్నాయి మనకి. ఈ కాంపోనెంట్స్ నుండి ఫర్దర్ సపరేషన్, ముందు చాలా దగ్గరగా నేను సపరేషన్ అంత క్లారిటీ లేదు. తర్వాత మనకి ఏమైంది అంటే సపరేషన్లో కొంచెం మనకి ఏమైంది, నీట్ సపరేషన్ అనేది జరిగింది. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళేసరికి రెడ్ అనేది క్లియర్గా సపరేట్ అయిపోయింది. కింద ఫస్ట్ రెడ్ వచ్చేసింది. దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, సపరేట్ బీకర్లో లేదా కోనికల్ ఫ్లాస్క్లో దాన్ని మనము తీసేసుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మనకి ఇల్యూషన్లో, అగైన్ వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ మనం ఇలా సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సపరేషన్. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇల్యూషన్. అంటే ఇల్యూయెంట్ యూస్ చేస్తున్నాం సాల్వెంట్ని. పైనుంచి ఇలా వేసినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే మనకు మిక్స్చర్లో కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అవి ఏమవుతున్నాయి మనకి మొబైల్ ఫేస్ యూస్ చేసినప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా ఇలా సపరేట్ అవుతూ పోతాయి, మనం వేరు చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వెన్ యూ యూజ్ అన్ ఇల్యూయెంట్. Now successive elution, how does it take place? Samples, it may be necessary to use a series of solvents. So what do we use here? మనం దానికి సరైన సాల్వెంట్ అనేది మనం చూసుకోవాలి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ వీఆర్ సపరేటింగ్, దాన్ని బట్టి వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది సాల్వెంట్స్. దాన్ని మనం చాయిస్ ఆఫ్ ది సాల్వెంట్ అంటాం మనం. తర్వాత నౌ ఒక్కొక్కసారి మనకి ఇలా సాల్వెంట్ ఇలా వేరుగా కాకుండా యూ మే ఈవెన్ హ్యావ్ ది అబ్జార్ప్షన్స్, ఇక్కడ మనకి బ్యాండ్ లాగా ఏర్పడి అక్కడే ఉండిపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ సపరేషన్స్ అని ఇంతకుముందే చెప్పాను నేను ప్రిన్సిపల్ చెప్పేటప్పుడు. ఒకటేమో ఏం చెప్పాను మనము, కాలమ్ మే బీ వాష్డ్ విత్ మోర్ సాల్వెంట్, ఎక్కువ సాల్వెంట్ ఇలా వాష్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలా సపరేట్గా కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి. and each component is collected separately as it reaches the end of the column. ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్లో చూస్తున్నాం, ఈచ్ కాలమ్ని సపరేట్గా మనం ఏం చేస్తున్నాము, వేరు దాంట్లో వేసేసుకుంటున్నాం. అలా కాకుండా మనకి లెట్ మీ షో యూ ద డిఫరెంట్ టైప్. Here also you can see clearly. This is the loaded sample. You are having a stationary phase in the first diagram, and in the second diagram we are using a mobile phase. Sample is being separated with the orange and green. Now the separation is getting more. Here we are collecting, that is the eluted molecules we are collecting at the bottom. So these are the different images showing the elution of the components.
Now there is one more method also I told you, that is after the development. మనము పేపర్ క్రోమాటోగ్రఫీలో కూడా ఏమన్నాము, డ్రై అయిన తర్వాత కాంపోనెంట్ సపరేట్ అయిపోయి డ్రై అయిపోయిన ఫిల్టర్ పేపర్ని ఏమంటాం మనం, క్రోమాటోగ్రామ్ అంటాము. ఇన్ ది సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో మనం కాలం మీద డిఫరెంట్గా మనకి అక్కడ ఏమవుతున్నది, కాంపోనెంట్స్ సెపరేట్ అయ్యి ఆ అడ్జార్బెంట్ మీద బ్యాండ్స్ లాగా ఏర్పడి అక్కడే ఉండిపోయినాయి అనుకోండి, దాన్ని మనం బయట తీసి డ్రై చేసామంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్రోమాటోగ్రామ్. తర్వాత మనము ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అది జోన్ ఉందో, దాని జోన్ అంటే ఆ బ్యాండ్ ఎక్కడి వరకు ఉందో అక్కడికి కరెక్ట్గా నైఫ్తో కట్ చేసుకొని దాన్ని సూటబుల్ సాల్వెంట్లో కన్నా మనము డిజాల్వ్ చేసుకుంటే వీ కెన్ గెట్ ది రికవరీ ఆఫ్ దాట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్. సో నెక్స్ట్ we are going to see the detectors. How to detect these components? అంటే మనకి ఒక్కొక్కసారి కాంపోనెంట్స్ అయితే కలర్లో ఇలా కరెక్ట్గా బ్యాండ్ లాగా రావచ్చు, ఆర్ వీ మే నాట్ ఏబుల్ టు సీ దెమ్ బికాస్ దే మే బీ కలర్లెస్ ఆల్సో. ఇఫ్ దే ఆర్ కలర్డ్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ అండ్ వీ కెన్ సెపరేట్ ది బ్యాండ్స్ ఆల్సో. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ లైక్ that, how many types of detections are there? Now let us see one by one. First one, let us talk about the optical detectors. These are actually the old type of flow analyzers which are small cell made from glass or quartz and are used for continuous photometric analysis with visible or UV light of appropriate wavelengths. If the samples do not exhibit appreciable absorption in the sighted regions, or the reagents can be added to produce color reactions which can be measured photometrically. Now that if the samples, so optical detectors where we are using that, if the samples do not exhibit any appreciable absorption in the sighted regions, we are using the reagents to produce color reactions, by that which can be measured the photometrically, we can measure it photometrically. And another method, differential refractometers, we call it as differential refractometers. It is Claisen has employed the refraction of the emerging power for detection. This method has been improved to a differential refractometer having a sensitivity limit of detection 10 to the power of 6 grams. Then you are having detectors based on heat of adsorption. So to detect these bands, we can have these detectors. They are actually known as the micro adsorption detectors. In these, the liquid emerging from a separating column is passed through two cells, one located on top of the other, while the lower cell is filled with an adsorbent. In the center of the packing of each of the cell, the glass covered measuring point of a small thermistor is located. Now the total deflection is proportional to the concentration, at least to the range of 10 to the power of 2. So these are the different types of detectors. We are having even the flame ionization detectors. In these detectors, actually there is an endless metal wire which is passed by the column exit. The decomposition products of the substances which are transported by the wire are led to a flame ionization or the argon detectors. Or we can also have a conductivity detectors. These are actually suitable for ionized substances in aqueous solution. The effluent is passed through the measuring cell of the detector, which contains 2 or 3 platinum electrodes within a Wheatstone bridge circuit and is operated by a alternating current. Now as a whole you should remember these things. మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే కాలమ్ క్రోమాటోగ్రఫీలో వీఆర్ యూజింగ్ అ గ్లాస్ ట్యూబ్, ఒక స్టేషనరీ ఫేస్ ఉంది, స్టేషనరీ ఫేస్ అడ్జార్బెంట్స్తో మనం తయారు చేసుకుంటాం. Then we are having a mobile phase of the solvent. We are taking the sample in which different components are present to be separated. పై నుంచి సాల్వెంట్ వేసినప్పుడు ఆ సాల్వెంట్ మిక్స్చర్ ఏదైతే ఉందో శాంపుల్ కిందికి దిగుతూ ఆ కాంపోనెంట్స్ బ్యాండ్స్ అనేటివి, దాని కాంపోనెంట్స్ ఏబిసిడి ఎన్ని ఉన్నాయో దాంట్లో అవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే వేరవుతూ పోతాయి. వేరైన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 methods ఆఫ్ రికవరీస్ అన్నాం. ఒకటైతే మనం డయాగ్రామ్లో చూస్తున్నాము ఏ విధంగా అయితే కిందికి ముందు అడ్జార్బెంట్ ఏది ఫస్ట్ అడ్జార్బ్ అవుతుంది ఏది తర్వాత అడ్జార్బ్ అవుతుంది అంటే ఇంతకుముందే చెప్పాను, ద కాంపోనెంట్ విచ్ హెస్
greater absorbing power is absorbed in the upper part of the column and the next component is absorbed in the lower portion of the column. ఎక్కువ అబ్జార్బింగ్ పవర్ దేనికైతే ఉంటుందో అది పైనే ఉండిపోతుంది, తక్కువ అబ్జార్బింగ్ పవర్ దేనికైతే ఉంటుందో అది కిందికి వస్తూ పోతుంది. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్. Component which has greater absorbing power is absorbed in the upper part of the column and the next component is absorbed in the lower portion of the column which has lesser absorbing power than the first component. So తక్కువ అబ్జార్బింగ్ పవర్ ఉండేది ఫస్ట్ ఇల్యూట్ చేసుకోవచ్చు మనం, ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది అది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కువ అబ్జార్బింగ్ పవర్ ఉండేది టాప్లో ఉండిపోతుంది. సో ఇన్ దిస్ వే వి కలెక్ట్ దీస్ కాంపోనెంట్స్ వన్ బై వన్, ఒకటి మెథడు. రెండోది ఏమన్నాం, అది బాగా ఆరిపోయిన తర్వాత బ్యాండ్స్ మనకు కనపడుతుంటే వి జస్ట్ కట్ ఇట్ విత్ ది నైఫ్తో కట్ చేసుకున్న తర్వాత వాట్ డు వి డూ, ద కాలమ్ ఆఫ్ అడ్జార్బెంట్ మే బి పుష్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ అడ్జార్బెంట్ మనం ట్యూబ్లో నుంచి బయటకు తీయాలి. ద వేరియస్ జోన్స్ ఆర్ కట్ విత్ ఎ నైఫ్ ఎట్ బౌండరీస్ and the substances present in zones extracted with a suitable solvent. This process of recovery of the constituents from the chromatogram, it is known as the elution. So this is about your column chromatography. So these are the different images showing the column chromatography. So how to use the, here you can see ఆ మిక్స్చర్ని మనం సపరేట్ చేసే మిక్స్చర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎలా దీంట్లోకి పంపిస్తామంటే యూజింగ్ అ మైక్రో పిపెట్. మిక్స్చర్ టు బి సపరేటెడ్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ది మొబైల్ ఫేస్. ఈ విధంగా మనం మిక్స్చర్ ఏదైతే సపరేట్ చేయాలనుకుంటామో దీంట్లో వేస్తాం. మధ్యలో మనకి స్టేషనరీ ఫేస్ ఉంటుంది, క్రోమాటోగ్రఫీ కాలమ్. సో పైనుంచి మనం ఇలా సాల్వెంట్ వేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి కాంపోనెంట్స్, ఇక్కడ ఇంకా బాగా మీకు డయాగ్రామ్లో ఇంకా క్లారిటీగా ఉంది. 3 కాంపోనెంట్స్ సపరేట్ అయినాయి, 3 కలర్స్లో చూపిస్తున్నారు మనకి, బ్లూ, రెడ్ అండ్ గ్రీన్. ఏ విధంగా పైనుంచి ఇలా సొల్యూషన్ వేసేటప్పటికి ఎందుకు ఇలా సపరేట్ అవుతుందంటే దేర్ కెపాసిటీ టు అబ్జార్బ్ ఆన్ ది అబ్జార్బెంట్. ఎక్కువ అబ్జార్బ్ అయ్యేది పైనుండి పోతుంది, తక్కువ అబ్జార్బ్ అయ్యేది కిందికి తొందరగా ఇలా జారుతూ వస్తుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ మనకి కొద్దిగానే సపరేట్ అయినది, మళ్ళీ సపరేషన్స్ కొంచెం పెరిగింది, తర్వాత ఇంకొంచెం పెరిగింది. కింద ఫస్ట్ గ్రీన్ని మనం తీసేసుకున్నాం, తర్వాత రెడ్, తర్వాత బ్లూ. ఈ విధంగా మనం కాంపోనెంట్స్ని 1 by 1 సపరేట్ చేసుకున్నాం. సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ మా కాలమ్ క్రోమాటోగ్రఫీలో? If you have any doubts in this column chromatography, you can ask me. Let us discuss for a while. Yemma, Amuda, Sita, having any doubts in this? నో. బాగా అర్థమైందా? ఏంటి చెప్పు ఒకసారి నాకు. వెరీ గుడ్. అంటే ఏంటి ఇవి ఒక మిక్చర్ తీసుకుంటున్నాం మనం శాంపుల్. ఆ కాంపోనెంట్స్ ఏ విధంగా సపరేషన్స్ మనకు కనపడుతున్నాయంటే కలర్లు బట్టి మనం చూసాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనము రైట్ ఎ నోట్ ఆన్ కాలమ్ క్రోమాటోగ్రఫీ అంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ క్లియర్ పిక్చర్ అనమాట. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం ప్రిన్సిపల్ లయింగ్ బిహైండ్ ఇట్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. తర్వాత వాట్ ఆర్ ఆల్ ది ఆపరేటర్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే స్టేషనరీ ఫేస్ ఎలాంటిది తీసుకోవాలి, వాట్ ఆర్ ది క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ది స్టేషనరీ ఫేస్, సాల్వెంట్ ఎలా ఉండాలి మనకి, తర్వాత అక్కడ యూజ్ చేస్తున్నటువంటి మనకి శాంపుల్ మిక్చర్తో ఆ సాల్వెంట్ ఈజీగా ఉందా లేదా, సాల్వెంట్ వేసినప్పుడు హౌ ది కాంపోనెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ సపరేటెడ్. ఇవన్నీ 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఇల్యూషన్ వరకు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. హౌ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ వీఆర్ సపరేటింగ్ అనేది విత్ డయాగ్రామ్స్. ప్రిన్సిపల్కి మనకి డయాగ్రామ్ ఇవ్వాలి, హౌ వీఆర్ సపరేటింగ్. ఒక ఆపరేటర్స్కి మనం ఒక డయాగ్రామ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఐ విల్ గివ్ యూ ది నోట్స్ పంపిస్తాను నేను.
దాంట్లో మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ది apparatus which you are using and the each and every part of that apparatus should be explained in detail. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఏ విధంగా కాంపోనెంట్ సపరేట్ అవుతున్నది అనేది కూడా ఒక 3 to 4 గ్లాస్ ట్యూబ్స్ వేసి మనం ఇప్పుడు ఎలా అయితే చూపించామో ఫస్ట్ అసలు మిక్స్చర్ లాగా ఉంటుంది, తర్వాత కొద్దిగా సపరేట్ అవుతున్నది, మళ్ళీ ఇంకొంచెం సపరేషన్స్, ఇలా ఏ విధంగా టోటల్ సపరేషన్స్ జరుగుతున్నది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. Exactly, a very good ma, you have given a clear picture of that. Any doubts you are having in this? Em Nandakumar? Yes, Lokesh? Any doubts? బాగా అర్థమైందా కాలం క్రోమాటోగ్రఫీ? తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ మనకి ఇక 3 ఉన్నాయి కదా, దీనికి కూడా నోట్స్ ఈరోజు పంపించేస్తాను నేను. మీరు సపరేట్గా నోట్స్ పెట్టుకొని రాస్తున్నారు కదా అందరూ నోట్స్? తర్వాత మనకి పేపర్ స్టేట్మెంట్ కూడా వచ్చింది. మనకి ఎగ్జామ్స్ ఉండొచ్చు అంటున్నారు కదా కమింగ్, మీకైతే ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి, ఫస్ట్ ఇయర్స్కి అయితే మేము చెప్తాము, కానీ మీరు కూడా మళ్ళీ ఎవరికైనా చెప్పండి, జూలై నుంచి ఎగ్జామ్స్ అంటున్నారు. సో మీకు కూడా ఏమి ఎగ్జామ్స్ స్కిప్ అవుతాయిలే అనే ఫీలింగ్లో ఉండకండి, అందుకే క్లియర్ నోట్స్ అనేది ఒకటి పెట్టుకోండి. ఎప్పటికప్పుడు పంపిస్తున్న నోట్స్ని నీట్గా నోట్ చేసేసుకుంటూ రండి. ఎందుకంటే నోట్స్ లేకపోతే మీకు సిలబస్లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ అంతా కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది ఎగ్జామ్స్ టైంకి. ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి పెడుతున్నానో నోట్స్ వెంటనే రాసేసుకోండి. రాసేసుకుంటేనే సరిపోదమ్మా, యూ జస్ట్ రైట్ ఇట్ వన్స్. ఒకసారి చదువుకొని, మీరేం చిన్నపిల్లలు కాదు, ఒకసారి చదువుకుంటే బాగా విన్నారు కాబట్టి జస్ట్ ఒక 5 to 10 minutes దాన్ని కొంచెం చూసుకున్నారంటే యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ద థియరీ అండ్ ఇట్స్ ప్రిన్సిపల్. చూడకన్నా మీరు ఒకసారి అసైన్మెంట్స్ రాయండి, ఎవ్రీడే ఒక ½ an hour స్పెండ్ చేయండి టు రైట్ ది క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే ఎంతసేపు చదివితే మీకు బాగా గుర్తుండదు, రాస్తే బాగా గుర్తుంటుంది విత్ డయాగ్రామ్స్. ఇంకా మీరు ఈ క్రోమాటోగ్రఫీని అయితే యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ది స్కెచెస్ అన్నీ కూడా వాడి మీరు మంచి డయాగ్రామ్స్ వేయచ్చు. ప్లెయిన్ డయాగ్రామ్స్ ఏం వేయనవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఎలా ఇక్కడ చూపించానో అదేవిధంగా డయాగ్రామ్స్ మీరు కలర్ స్కెచెస్తో నీట్గా వేయచ్చు. క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఇప్పుడు ఎంత బాగా అర్థమైంది ఇలా మనము డయాగ్రామ్స్ చూస్తే. అదేవిధంగా మీరు కూడా వేశారంటే ఎగ్జామినర్స్ కూడా దే విల్ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై ఇట్ అనమాట. ఎస్, ఈ స్టూడెంట్కి బాగా అర్థమైంది అనేది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. సో మీరు ఎగ్జామ్స్లో వేసేటప్పుడు కూడా డయాగ్రామ్స్ని ఇలా కలర్డ్ డయాగ్రామ్స్ వేయండి. తర్వాత మనకి ముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పిన దాంట్లో కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ జస్ట్ రాసుకొని నన్ను అడగండి అమ్మా. దీంట్లో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ ఒకసారి చెప్పండి నాకు. Any more discussions you require about this topic? చూడండి ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి, మీకు మళ్ళీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి. All different types of images I am showing you about this column chromatography. ఇంకేమ్మా ఓకేనా? Okay, before closing let me summarize this. Just at least you listen to the principle what I have been taken today. ఒక్కసారి దీని సమ్మరీ చెప్పేస్తాను what I have been taught today. So we have already seen about the paper chromatography and thin layer chromatography. So today we have discussed about the column chromatography.
So actually, wait a minute. So we have already seen that in paper chromatography we were using the stationary phase as the filter paper and the mobile phase the solvent, and in the thin layer chromatography we have used the glass plate spread with the adsorbent. It acts as the stationary phase and the solvent as the mobile phase. In the same way, column chromatography also requires two phases. The stationary phase adsorbent is used, and as the mobile phase, here also again we are using the solvent. And coming to its principle, it is known that the rate of adsorption varies with a given adsorbent for different materials. This principle of selective adsorption, it is used in the column chromatography. Then in this method, actually the mixture it is separated. The mixture which is to be separated, actually it is dissolved in a suitable solvent and it is allowed to pass through a tube containing the adsorbent. The component which has greater adsorbing power is absorbed in the upper part of the column, and the next component which is absorbed in the lower portion of the column, which has lesser absorbing power than the first component. Now this process it is continued. As a result, the materials are partially separated and adsorbed in various parts of the column. The initial separation of the various components can be improved by passing either the original or some other suitable solvent slowly through the columns. Now the various bands present in the column become more defined. The banded column of adsorbent, it is actually termed as chromatogram, and the operation here is known as the development of chromatogram. The portion of a column which is occupied by a particular substance, it is called its zone, and that particular substance which is occupying, it is called as its zone. The narrower the zones, the longer the number of substances which can be separated in a column of a definite length, and the more concentrated are the elutes. Actually, in order to separate or to estimate the various constituents, two procedures are adopted. One is, after development, the column of the adsorbent may be pushed out of the tube. The various zones are cut with a knife at boundaries, and the substances present in zones extracted with a suitable solvent. This process of recovery of constituents from the chromatogram is known as elution. Now, after development, the column may be washed with more solvent, now termed the eluent, and each component is collected separately as it reaches the end of the column and is released. Now in this process we can separate the mixture of two or more substances like A, B and C, etc. So this is what is the principle lying behind this. So all of you are clear about this column chromatography? Shall we stop here? So we'll continue in the next class. Till then, if you are having any doubts, just take it down. We'll discuss it in the next class. Is that clear, all of you? Okay, Nama Sita? Okay, then shall we leave? Okay, have a nice day. Be safe. Use your mask while going out. Okay? Okay then. Have a nice day. Bye.